Бывает. Что, игрушку пришли смотреть? Это тоже бывает. Так, Татьяна С. 1 0 0 0. Громковато? Ариф говорит громковато. Ну, тоже бывает. Так, оповещение почему-то не проигралось. Тоже бывает. Ну и ладно. Пришли смотреть. Yes. А разве громковато? Вроде, по идее, нормально должно быть. Я могу и подальше. Может, у меня громко? Ладно, включишь как-то. Игру посмотрю вместе с игрой. Так, окей. Это мы закрываем. Меня хорошо слышно. Память очищаем. Игру запускаем. Герц закрываем. Сус. Сус остается Сусом. Игра на запуске. Внимание, прочитайте перед началом. Все, к врачу срочно. Кодировка перегружена. А, поэтому он там тормозил. Что это у него там? Перегрузка какая-то идет. Игра решила побарагозить немножко. Так, пускай пока магия ПортаЛ. У тебя тоже черный экран? Так, кодировщик перегружен немножко. В игре пока черный экран. Нормально запустились. Так, ладно. Это у меня диспетчер задач. Процессор 100%. Хогвартс, ты что шо? И всю память зажал, и процессор сожрал. Ты шо с тобой? Ты же нормально запускался. Даже с этим. С браузером.
Ну, бывает, бывает. Ну, что поделаешь. Так, ОБС. Так, немножко разгружен ОБС. Пришли смотреть, а смотреть пока что нечего. Так, кодировка перегружена. Вроде пропала. По идее, не должно быть перегрузов, а он что-то перегружается. Что-то ему там не понравилось. Па-па-пам. Так, не хочет пока что. Окей. Сейчас сделаем, как говорится. Кустарные методы, они всегда работают. Па-па-пам. Так, это надо зайти. А, надо в этот зайти. В App Games. App Local Data, точнее. Так, что я там неправильно вел. Или Local App Data. Так, Local App Data. Ему понравилось. Феникс. Saved. И вот этот engine. Надо его вырезать. Сюда вставить. Сейчас посмотрим. Но он без стрима нормально работал. Это что-то он со стримом решил немножко. Так, пока относительно норм. По крайней мере, не перегружен. Ага, кодировка перегружена. А, я же установил этот. Но новые дрова же установил сегодня. О, ну хоть шейдеры пошли. Короче, видимо, новые дрова не шибко это понравились. Вот так дрова новые устанавливать. Дрова это драйвер. Драйверы, да. Называется, драйверы установил, все. Но я там вернул этот. Там этот был. В engine небольшой этот прописан. Как его там называется? Оптимизация. Я ее убрал. Вот без оптимизации, ну, что-то как-то вроде что-то пошло. Вот драйвера устанавливать новые. Так, у меня, по крайней мере, все хорошо идет. Главное, чтобы на стриме не лагало.
Ну, у меня немножко картинка подлагивает. Может, это у меня? Ну, именно я смотрю на мониторе втором. Там как стрим идет, Ариф? Ну, практически незаметно. Ну, что-то есть, да. Ну, чуть-чуть прям. Плавность. Эх. Вы кто тут летаете, а? Вот леты тут всякие. Что-то там, блин, с драйверами новыми. Какой-то затык нехороший. Ты-ты-тын. Ульмя рендерингом. Так, ладно, надо вот эти ставить низкие текстурки, средние, обитатели высокие. А то тогда предыдущие дрова для стрима нормальные были. А эти прям какие-то это... Ну, вроде лучше. Может, мне кажется? Ну нет. Точек нет. Ну ладно. Так. Они явно летают, такие намек делают. Типа, ну чё, полетели. Так, где там? Давай слетаем. Раз они намек делают. Так, у меня 2, там 1.32. Ну, поехали, как говорится. This is rather fun. А, надо это настроиться. Excellent. Excellent. Ага, настроился. Так, сейчас с управлением тут. Как вас брать? Может, ну его, а? Ну, странно тут как-то это. Сейчас. Ну, как-то это. А, вот так она летит. А, ну понятно, надо вперед жать. И она выравнивается. Без того, чтобы жать вперед, она не хочет выравниваться. Окей. Made it.
Фан You folks have seen better. пропуск. Brilliant. Ah, success. Ничего, Рик, надо научиться летать. Все нормально. This is rather fun. This is fun, говорит. Вот, легчайше. Общее время. Лучше не. Надо еще. Пропустил колечко, все. Не пришел первым на сколько это там. Если б не 3 секунды, ты бы был первым. Ну да. О, на рефире. Это что такое на втором месте? Ну, это не дело. Made it. Now that's more like it. Did it. Whoa! Ah, success! Success. Ну, бывает. Ну, тут так. Так, ентось есть. Так, что у нас тут? Астрономия, Себастьян. Так, это найти. Доставка. Так, музыкальную карту. Это так там мы нашли. Пещера. Дубс. Так, надо вот эти добить, чтобы их не было. Вот это потом как-нибудь вот эти повыполнять. Хогсмит. Хог, да еще и Смит. Там, да, находится. Транс чего-то там. Как называется? Трансгрессия. Затрансгрессился. На самом деле это мод. Тут нету транс. В любое место, из любого места? Да, кроме Хогвартса. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered?
Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Бывает такое, бывает. Так, что у меня там со шмотками? Так. О, у меня тут немножко изменены эти. Можно продать шмотки. What can I do for you today? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Я просто 2 раза В нажму и Seems a pleasant enough little place. херирую туда, куда надо. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Ну, давай задринкаю. Так, где у меня там невидимость? Пия. Смотри. Хаба! It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them. If I were you, I'd... Very well. I shall let Mr. Pippin know. You do that. You do it. What do you have for sale? What are we looking for today? Today. А, всякую фигню продает. Thank you for stopping in. I appreciate it. Вернитесь. Такой хоба, как это, блин, называется, я все забыл. Хай, я тут. Hello there. In the market for potions, are we? Как говорится, ты мог и сам трансгрессировать туда. What can I do for you Так, today? Том. I hope to see you again. Farewell for now. А как ты видишь туда? I delivered the potions to Fatima Luong. Чеварев? Very good. And did she cause you any trouble?
Ну как, туда путь указан, я просто нажимаю. Он прям туда, куда путь указан, туда транскрессирует и все. Ну ты как бы путь указываешь, а тут указан уже по квесту. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Поэтому даже бежать никуда не надо. Спидран какой-то прям. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Immediately. Шапка-невидимка. Что-то там было дано. Бывает такое. Хогвартс, видишь, находится. We were merely musing on the state of affairs. Что-то у вас тут призраков развелось. Ну так, упустил ты свою. Теперь пошел рыдать. Revelia. Вот такие женщины. Что-то там имеется. Что-то там имеется. One up, one to go. Бывает. Танцуем, говорите. Танцуют. Танцуем, говорят. У вас музончика нету никакого. Вы знаете об этом? Да ладно, таракашки бегают всего-то. Смотри, берешь так и заморозил. Lumos. Давайте я посвечу. А ты что там в картине наблюдаешь? М? И... I think there were Off on another dogs as adventure, well. are we? But surely those... Так, где это? Это просто квест. Ну да.
Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Странно, что ты мне сову послала. Ну ладно. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with... Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. He does it for me. Between robes and supplies. He's sacrificed so much for me over the years. I take it you and your uncle... We are. My mother died when I was born. He knows I get anxious when he travels, and that's why he's... I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Thank you again. Найдите лагерь. Пойдем. О, ты видел число? 817. Ну так. Эти числа это просто... Они всегда у нас. Чтоб не трансгрессировать. Надо за Хогвартс. А потом Ага, туда нельзя, говорит. Нельзя, говорит. Ну и ладно. Сам прилечу. Are you expulsos? Conceptio! Who lived here, I wonder? One in Merlin. Stop right there! I've robbed every traveling vendor that's passed through here. They never see it come. Could this be Mr. Oakes's campsite? Revelio. Levioso. Settle yourself. Revelio. Есть еще нюхлеры. I don't trust Ranrock. Well, if you weren't so forgetful, we'd probably have more, wouldn't we? А вы кто такие? Fringo. Levioso.
Так, игра у меня немножко вылетела. Ей иногда не нравятся бои почему-то. Может, там какой-то этот... Ну, на бои я вообще никакие моды не ставил. Хай. Нюхающие нюхалеры. I'll look after you. Revelio. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Confringo! I won! Oh. Угу. Рябиновый отвар. Alohomora. О, Алахамора, видишь, сразу действует. Revelio. Так, ты нюхалер? Нюхалер. Давай тебе занюхалерю сразу. Revelio. Сколько у меня? 25 рябинов, ёшки. Вот надавали. Ranrock's loyalists. Ой, ничего себе ты. Your spells glance off of me. Да ладно тебе. Хочешь бочку? Ну на, получи. I've been fighting since.
Now, to find out what happened here. Mr. Oakes's trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Вот зимуха какая-то по речке. Ее, походу, надо найти самому. Revelio. Revelio. Сюда, что ли? Ну, допустим, сюда. А там посмотрим. Revelio. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, to find the crooked tree. Может и сюда. Confringo! Хоба. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Reparo. Revelio. Reparo. This is tricky after all, Merlin. Репера. Revelio. Сходим сюда. I should investigate. Добываете? Добываете. Confringo. Revelio. Вы не волнуйтесь, что я тут перемещаюсь так. Perhaps some nice flag. Levioso! И где вы там? Revelio. Knew I'd find you. Levioso. Levioso! I will make you pay. Your blood's on. Revelio.
Preparo. Реперо. Revelio. 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 Ревейлио. Может, конечно, надо туда куда-нибудь идти. Пройти какие-то эти руины. И тут дэмэдж загрести. А тут ничего такого не показано. Мало показано. Revelio. Давай. Будешь? Ну ладно. Будешь? Не хочет пока. Ну ладно. Так, ты что такое? What do we have here? Проберитесь. Ага, все правильно, значит, иду. Аванпост. Это, конечно... I may have more luck higher up in the keep. Я ж немножко здесь был. A ladder. That's what I need. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Я сюда уже приходил, тут немножечко уже всех перебил. What will we find in here? Поэтому тут никого не было. И здесь я тоже был. Называется, пришел раньше времени. О, хай. Мешочек.
It looks as Найдите though Роланда Adelaide's Дубса. instincts were spot on. Ну, ищем, как говорится. Тут у A меня boiler уже door. How все, to open it? все открыто. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Revelio. Или снизу. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. I'll get you the medal that I promised you. But first you must let me out of here. I'm certain we can come to an agreement if you'll just set me free. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. Please. Wand. Oh, thank Merlin. Thank you. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Не, We я must get you to safety летчица. immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. Truly. You mentioned you overheard. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. Заниматься The wizard драконом. happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Ой, избили его, все. Am I right that you Всех speak убить. gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls.
If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Вот они Mr. Oakes was трансгрессируют. lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Бывает. Так, мне интересно кое-что. Кое-что мне интересно. Ну да, все нормально, тяжело стоит. А то смотреть что-то слишком легко, поэтому. Но все нормально. Так. Еще раз зайти. Так, это когда-нибудь, это вообще в другой там карте мы там взяли. А вот это тоже висит. Работаете, пилите. Бывает такое. Revelio. О, проявились. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Enjoy! I won't rest. Если я трансгрессирую отсюда, вы же не против? This must be Tom's cave. I suppose I should head inside. Confringo! Revelio. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Are you here? Or not? Or not here? You here or not here?
Не Ревелия, а Конфринго. Ох вы. Уровень у вас, видите ли, большой. Просто лазить. Ну ладно. Revelio. Confringo. 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 Revelio. Немного непонятно, что тут происходит. Ты вот он какой. Закапывается. Revelio. А все те вещи... Revelio. Где-то там. Так, ну сюда можно. Здесь проход. Ага. Revelio. Ага. Confringo. Tob's master is awful. А, может тут та бочка? Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Гардиум Левиоса. Да ладно, прыгай. Не, бочка точно нет. Revelio. Ревейлио. Не видать ничего. Небольшой этот, небольшая проползла. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Confringo! Ладно. Расставим. Revelio. Revelio.
Confringo. Да, там сначала. Revelio. Confringo. Revelio. Да, я отсюда пришел. Revelio. Confringo. Revelio. Погладить вас можно? Revelio. А то все убивать да убивать. Revelio. Стопс. Топс. That А, didn't ну sound да, particularly они же reassuring. в третьем лице говорят о себе. Хоб-гоблины. Confringo. Что-то взорвал. Что-то еще взорвал. Бывает. Revelio. Да ладно тебе. Подумаешь. Confringo.
нормально. Нормально она меня сваншотила. Ваншот. Затянула. Так, пока это. Так, пока я там. Ну ладно. Пока-то там. Сейчас надо другую штуку взять. Ну, вы ж заразный, да? Да это большая просто ваншотит. Хотя бы эту взять. Так, вот это не нужна сейчас. Поджигать. Морозить. Морозить, поджигать. Так, к ней лучше особо не приближаться. Она какая-то буйная немножко. Нифига себе. Она тебе сворачивает. Но она ваншотит сразу. Ну, все хп сносит, и второй раз, если ударит. 29-го. Я не дам тебе проготить. Ну да, ты их вызываешь постоянно. Накость немножко. В принципе, у меня этого отвара дофига. На тебя. Раздавил. There's a victory that came none too soon. Что-то тут. Ну, выпил я, конечно, у меня было, сколько, 25? Половину выпил. Чё, как дела? А вот так, пока не родила. Это там в этом телеграме.
Так, адепты, смотрю, покидают вас потихоньку. Адепты потихоньку покидают? Это ты с каким там чатом, каналом перепутал? Revelio. Confringo. Revelio. Бывает, путают каналы. Скоро в очередь становиться. Confringo. Revelio. Confringo. Ага, вот он и наверху. Revelio. Confringo. Revelio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Топс чувствует слабость, Топс хочется спать, Топсу нужно Poor Tobbs. уснуть Left навсегда. here alone with the spiders. Revelio. Бывает. Confringo. Отслеживание недоступно. Бывает и такое. Конгрессе тоже не работает? Здесь нет. Ну, я особо не проверял, но не буду проверять. Confringo. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. А, кто это здесь? Leviosa. Confringo. Вот вы. Паучьи... Пауки. Leviosa. All about you and your violence. This isn't a Revelio. One less poacher in the wizarding world. Where did I set the traps? Lower Hogsfield or up?
Что там, этих охраняете? Ладно, придется вас сперва. Revelio. Confringo. Levioso. Levioso. Revelio. Finger. Confringo. Levioso. Alohomora. Алехамора. Хай. Ждешь? Правильно. Какую-то кошечку. Settle yourself, I mean you О, know. жмыр. Вроде жмыры нам нужны были как раз. Revelio. Жмыры это хорошо. Чё вы там, кого, куда, кого там хотите? Confringo. Levioso. Levioso. Finger. Levioso. Hold still. Levioso. Где там Левиос? Levioso. Где там Левиос? Ну да, ладно. Держи. Ты немножко стала курицей. Бывает? Бывает. Revelio. Ладно, теперь она будет до конца жизни курицей. Levioso. Revelio. Как говорится, спасем всех. Левиоса. Меня засосала Everything's all right. опасная Revelio. трясина. И я там что-то там, я не знаю что. Так, расскажите. Хватит сумка. Ну, транс... А, вон еще кто-то есть. У вас тут... Alohomora. У вас тут немножечко это... Ага. Levioso. Не сбежишь. Спасатель, блин. I'll Он look after такой. you. Revelio. Миссия спасения. О, 28-й. Миссия по спасению. А может здесь еще? Может здесь еще есть? Revelio. Паучиха или была 28 минут.
Пока больше не видать. Здесь какой-то пещерка. О, хай. Ну ты какой-то большой. Пошел-ка я отсюда. Хотя. Я пошел. Хотя. Я думал, ты его хочешь засосать. Засосать в опасную трясину. Так. Вообще я с ним немножко сражусь. Просто хочу здесь сохраниться. Не получится засосать его. Как бы кто не хотел. Так, у него этот... Но это у меня вроде навешивает интересную штуку. Ладно. Ну, там какие-нибудь этими. Лесной тролль. Хочешь? Хочешь? Я хорошо получил, да. Еще раз и дальше. Еще раз и дальше. Но у меня зато вот это хорошее. Хорошо бьет сейчас. Я там немножко прокачал. Ты какой, а? На этих побьем. Хочешь? Бывает. That was a close one. Ну да, 29-й нехилый. Это надо магию посерьезней иметь. Поэтому некоторые побочки и это. Ну ладно. Называется... Ага. Они по сюжетке надо сначала идти. Расскажите Дику. А, Дику, это надо в этот.
Хогвартс. Так, удобрение, удобрение, удобрение. Лунный камень, лунный камень, лунный камень. Так, капуста китайский. Уже дофига и больше. А когда ты сколько тут всего Мандрагора. поставил? Ну, я просто тут взял да поставил. Ты поспал, что ли? Так, удобрение. Удобрение. Еще удобрение. Вы работаете. Удобрение. Все везде работает. Так. Зелье. Угу. Как говорится, работа идет. Эдурус максимум. Выход 3 бутылки. Ну, нормально. Шо? Такие все радостные. Так, сейчас. Слушай, ты сегодня столько кормушек наставил? Не, я потом врубил. Не, кормушка вот она одна. Так выпускай всех, кого спас. А? Выпускай всех, кого спас. А я выпустил уже. Да? Так. Вот здесь не покормишь, да? Як зачесать?
Так, а где у меня этот жимыр? Играешься? Играет. Пушишка. Болтрушайка еще не. Вот он, жимур. Его надо причесон сделать. Бррр. Бррр. Все, пока. Пока, жимур. Так, ладно. Что-то там лучше. Сперва с Диком поговорим. Deek's no herbology professor, but some plants here seem to be ready to harvest. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deek hopes you gave Deek's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in Tobbs the end. is gone. Oh my. Ушел. Deek was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deek and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deek always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deek feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deek will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deek could use some time alone to think, if that's all right. Говорит, вы очень добры. А если бы не сказал, вы очень злы, тогда было бы. Ах ты не это. Не посочувствовала. Злая, злая. Так, надо пойти продать это все, конечно. Талант. Так, вот это новенькое. Древний мег пушишки. Ага.
Слишком сильна для этого предмета. Ну, бывает и сильна. Так, древняя магия стоит. Вупера. Перо. А это не эти? Не, они как-то по-другому там называются. Так, древней магией. Везде пускай древней магии будет. Маска у меня там зачаровалась. Проморок какого-то болтрушайка там где-то есть. Нормально. Пойдет. Ну да, я же этими не пользуюсь. Надо хотя бы пользоваться. Зачем я тут выращиваю их? Так, фокусирующее. На время перезарядки его можно использовать. Максимум урон тоже использовать. Ну, хорошо. Тогда вот это первое, пускай. Ту-ту-ту-ту. Так, Себас, астрономия. Себас, астрономия. Пойду я посещу занятия. Обновите определенное количество раз. Древняя магия 2. О! Вот это хорошо. А сейчас я не могу его. Дирекола перо. Можно. Понятно. Кстати, а где на карте лапы появляются? Там видно, кто там в этот момент бродит? Нет? А лапы это... А там значки лап на карте, где животные. Не знаю. Смотри на карту. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Uncle Roland sends his best. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you.
The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. Ugh, it's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Бывает. There you are. The Cross Wands duelist to beat. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Посмотрите на царя, как говорится. Still, Телескоп don't have your own. на царей. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Такой, о, иди, иди, смотри, там на царь светится. Here, I can adjust Star. that for you. No, bring it into focus on your own. Он. Зафокусируй. Ой, Now, I expect классно. all of you to Прям. put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Ну, наблюдали. А что дальше? Dismissed. Урок окончен. Все, кыш отсюда, кыш. Это вы не... Это вам не Hello. должно быть интересно. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, Thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Да. Хочешь точно? Точно хочешь? Revelio. Put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I... Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea. The constellations are beautiful. Mead thinks he knows everything. I had heard about these odd stone tables out in the Highlands. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did.
How am I supposed to find Sirius when my Куда hands are too смотрим? cold to use a telescope? Туда? It's a dog, isn't it? Туда смотрим? Туда, да? Ну ладно. This was his old telescope. Looks practically brand new. Бывает. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shaw, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. You know? Do you understand? Do I understand? Am You I know? right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Короче, астрономия класс, говорит, а астрология фу. Бред, говорит, то есть хлеб. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Мне, конечно, совсем не интересно. Это так я сказала, чтобы ты успокоилась. Астрономия говно. Revelio. The perfect night for... Oh, это hello ты. again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Какие-то созвездия искать буду. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. Бегать не We'll know хочешь. it when we see it. Revelio. Onwards we go. Some say the locations of the Побежал. tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Пошли, пошли. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are... Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Amit, could I ask you something? Oh, certainly.
Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Бывает. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Куда ты там смотришь? Revelio. Она такая хотела провалиться, но быстро все материализовалось. Little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. You don't think any spiders might be lurking about? Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Ты Why are you so уже отвечал. На F-ку нажал. О! Сколько струн? 6. А сейчас сколько струн? Тоже 6. Бывает. I think you should do the honors. Вот он тейбл такой. Try it out. Астрономический. А, это были такие астрономические столы. The constellation should appear near the center of your view. Примерно по центру. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Так, навести. Масштаб есть. Ага. И вращать можно. Лира. Ну так, лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Он говорит ага. Там произношение вот это. Ага. Астрономические столы. Один из Never do get 5. tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Not Sayonai. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Куча. У меня всего 2 прилетело. Возвращение на путь. Фиг.
Родство. Потерянное дитя. Ну, пойдем сперва. Себастьяна немножко обрадуем собой. Себастьяну. Ты здесь находишься? Так. Тебя этим надо. Левиоса. Левиоса как было одно из самых лучших заклинаний. Так и остается. А потом будет Авада-Кедавра, наверное, лучшим заклинанием. Авада-Кедавра. Авада, да еще и Кедавра. Тут прям куча всего, как говорится. Туда этот улетел? Туда этот улетел или не улетел? Ну ладно. Люмус. Вот такая вот штучка. И где она? Кто ее знает? Она вот здесь. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Сейчас, Себас. Тут эту надо захавать. У меня там телефон хочет. Чё такого?
Люмус. Revelio. How nice to see you, my young friend. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Лекарство нужно, а не да. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Да. Бывает. Revelio. Ревелио. Там что-то есть. Так, ты у нас кто? Последний это 9, да? 16, 8 нужно. Это вот этот паучок, что ли? Первый. Как он там выглядит? Вторая. 3 надо. Дракошки. Seems I don't want someone like Harlow looking for me. Ждать. Жду. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium,
but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Себастьян уже Is this хочет. Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. We need to speak. Что-то там куда-то. Where could Archie have gone? If anything happens to him. Такая. Ах, ну ты прям как актер Are там you играешь. all right? Актриса. We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. Bickle. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Так, ты тоже бежишь. Ну ладно, побежали. А то я трансгрессирую, а ты не трансгрессируешь. He told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. Bickle, так, мне надо у тебя все продать. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places do. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Бывает. What do you have for sale? What can I help you with today? What can I help? Идем, 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 идем. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Да, ничего обычного. Это паучки просто. Идем дальше.
What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Hollow that we need. We will need something more. Revelio. Ты что такое? Confringo. Revelio. Что-то там внизу. Ну ладно. Там можно и потом. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Revelio. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Confringo. Confringo. Wingardium Leviosa. Неизвестный наряд. Бывает. Reparo. Lumos. Confringo. Revelio. Ходим тут за мной, да? Говорит, да, ходим. Revelio. Ай. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Лестница сломалась, а если починить попробую? Reparo. Не хочет, ну и ладно. Revelio.
По плющу она не лазит? А? По плющу, по-моему, что-то я видел, они лазили. По плющу? С другой стороны. Там. Ну, я сейчас немножко сделаю вот так. Не поэтому, а там. Залево забеги. Левиоса. Еще вверху. Метле здесь нельзя. Поэтому не лазит. Она немножко застряла, бывает. Отстряла. Она немножко опять застряла. И отстряла. Так, по идее мне туда. Yes. Чтобы не туда попасть. А, опять же этот притащить. Левиосну тоже. Ты у нас тут заливилось. А, исчезла. Я всего лишь хотел поприкалываться. Вот что доводят приколы. А, перевернулась немножко. Достанешь, не хочешь доставать. Левиоса. Так, если тебя немножко... Ладно. Крутануть. Не захотела. Не нравится ей, когда я... Левиоса. Так, это протягивает, это отдаляет. И там вот это крутит.
Левиоса. Он сам как-то переворачивается. Левиоса, Левиоса. Там 2 есть их. 2? Где? Нет, там сундук был. Я перепутал. Сундук, говоришь. Там явно она не допрыгивает. Так, у меня есть... Какой-то чит включил. Это мод паркура, чтобы автоматом поднималось. Просто смотрю, вдруг он мешает как-нибудь. То мало ли. Она кошку куда-то запрыгнуть, а потом на лестницу. Нет, ничего такого нет. Куда-то запрыгнуть. Может, конечно, совсем не сюда, это я так, как обычно, экспериментирую. Там слишком высоко. Ну вот тут какая-то идет. Сюда, наверное, и надо. Ну да. Я хотел там. Бывает. Вот здесь слезает по лестнице такая. Хоба. И слезла. Ладно. Это такая ждет, ну когда же она вернется? Prepare for a fight. Prepare to fight. Там уже нужно справить. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Иди. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. This way. This. Красиво потерял, висит на этом, на суке. Revelio. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine.
A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. This way. Revelio. Хочет. Festrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when Это he тут died. бегали Фестралы, а у тебя драконы пасут. Я понял. Да, там It was a long time Фестралы, ago у меня in some драконы. ways. У меня не But in связуха other ways, такая прям it seems жесткая. like it was only yesterday. А вот так. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Revelio. Potato! Back for more. Нифига, это кто там такой? Так, ладно, ты курица. Oh, forever. Ты тоже разорвешься немножко. Revelio. I bring the lad back. As I feared. Fringo. Be honest. There can be no. Levioso. Fringo. Это ж... More, I see. Такой... Ну ладно. Revelio. Там еще срисовывает. Ну Oh, что? I'm going to enjoy this. Давай, давай. Такой запорол эпический момент. Revelio. Так, сейчас, погоди, я тут... У меня тут важная задачка. Важнее некуда. Так, где-то у меня там перевернуто. Ты мешаешь. Кыш, 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 кыш. Кыш, кыш, кыш. Ну ладно, переворачиваем так. Revelio. Вэлио.
Revelio. Палатка банды. Войти. Фига себе, тут палатка. On the inside, that complicates things a little. Малюсенькая такая палаточка. Revelio. Ревелио. Кому там очень хорошо. Ну там смотрите, Revelio. таким заниматься. И кто там меня срисовал? Ты? Бывает. Арчибикл. Help me. Так, ты у нас левиосишь. Давай. Экспелиармус. А она вон что сделала, а ты? Да не меня, а ее. Вот ее. А ты что стоишь? Ладно. Она тебя закрывает щитом. Щитом закрывает, я понял. What was that sound? You're going to regret that. Хай! Disarm my wand. Не то немножко нажимал. Revelio. Anybody. Насколько ты это здесь? Сейчас, погоди. Тут важная эта миссия собрать лут. Важная миссия называется прыгать. Только сидел, еще посидел. Все. Важная миссия выполнена. Теперь можно и спасать.
Нет ее help. Сейчас, погоди. Не видишь там Archie Bickle, 7 монеток. your mother sent us to find you. Revelio. Да, тише, а то тут услышат. Тут услышат еще это. Альхамора. Оба. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Бывает. Сейчас эту миссию доделаем, и можно перерывчик сделать. Тан-тан-тан-тан-тан. Oh, Archie, you're here. Юхе, да. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. О, Father's friends are Малфа. in danger. I Малфа. heard the people who took me talking Мама. Which Mama. friends, darling? Мама, я заморожен, мама. I think I also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Yes. Так, куда ты там идешь? Такой хоба открыл. Я тоже с тобой зайду. Revelio. А тут уже обкрадено все до меня. Если это не я был, конечно. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Кто такой? Never thought Ranrock's loyalists would go this far. Take better care of her. Так, нужны фиолетовым. Ну, F нажал. Так, а нажать не успел. Тут прям целая бойня. Ай, профессор, ты тоже участвуешь. Бывает. А почему у меня жизнь не тратится? Или это просто дуэль такая? Все?
Я понял, как ты трансгрессируешь. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Так, что-то немножко сломалось. Я даже ревелия не могу использовать. Так, чтобы наладить, я уже не помню. Ну, мы, как обычно, сохранимся. Надо просто загрузиться, скорее всего. Это просто мод, называется, можно дуэли устраивать. Ну, что-то он такой себе. Что это за свиньи там? Во-первых, свиньи, и во-вторых, зависло. Вот моды, ну как раз перерыв как раз. Это специально был мод на перерыв. Вот, ровно 15 минут. 21:15. Начнем. It's like a place right out of a storybook. Revelio.
How nice to see you, my young friend. Вот вам картинка на перерыв. Hexing a teacher! A teacher! You're lucky they don't expel you! If you don't get your act together, I shall fly straight to Hogwarts and snap your wand in half myself! Так, что там делит аккаунт? Чё, как дела? Адепты, смотрю, покидают вас потихоньку, чему я несказанно рад. Ну, во-первых, адепты, а кто такие адепты? У тебя там адепты где-то там сидят? Кого-то покидают, и ты этому рад? Ну, бывает, бывает. Адепты чего там, космоса? Адепты вот этого мира? Адепты еще там всяких этих? Ну да, покидают места уже. А, и что им остается? Долетай аккаунт у нас в этом телеграме, это спаситель человечества, он спасает, ну, всех от нас. Он всех нас от нас спасает, пытается спасти. А то я не знаю, что мы это захватываем мир, наверное.
спаситель. Ну, в принципе, он этот тоже спаситель был вчерашний. Григорий тоже спаситель. Ну, в принципе, Игорёч тоже спаситель. Они все спасители. Это мы так фигню тут городим. Про какой-то мусор говорим. Чё это? Что такое? Про каких-то царей. Кто это такие вообще? Что они делают? Что такое душа и дух? Ой, ну, мы это так. Мы об этом ничего не знаем, естественно. Конечно, мы не знаем. Зачем знать? Ну, а дух мы не видим, естественно. А что там видеть? А это все у нас в этой психике там откуда-то непонятно приходит. Придумываем, короче. Бывает такое. И он этому несказанно рад. Ну, когда-нибудь прибежит к нам. Они все такие вот мазохисты.
Lumos. Ариф там гречку поставил. Чему не сказано рад. Он. Гречку, правда, нечем, но он поставил. Так, ладно, пора Себастьяну. Себас. That's it. I'm making good progress with these tokens. Ждать. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Гречку проращиваете? Нет, конечно. Зачем нам такой фигней заниматься? Вот это все живое, оно на самом деле мертвое все. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, А вот обработанное теплом, оно переходит сейчас в такое относительно плазменное состояние. То есть оно сейчас более высоковибрационное. Внезапненько все перевернулось. Потому что природа, она изначально была жесткой структурой. Просто ее сделали такой иллюзорно мягкой. There he is. Good luck. Yes. А чё он хочет? Просто поговорить? What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him.
She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Over here. These braziers grant access to the secret tour. Now you'll share? Revelio. You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't Confringo. what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Так, пускай пока разговаривает. And by that logic, 3 is better than 2. Something's happening. I hope we're ready for this. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Dark, ominous corridors. Бывает. My favorite. Так, гречку мы там... Ну, Ариф заливает горячей водой ее, и все. И она, в принципе, сама набухает. Looks like a locked door. We may want to look around. Я раньше тоже эти хлопья ел. Я их вообще холодной водой заливал. И они там через 5 или 10 минут готовы. Там гречка и пшено. Gaunt? Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Так, что там Даниил написал? Спирт, матозоид, то молекула грин. Дело говорит. Это ты про этого? Про... как его там звать? Делиты аккаунта, что ли? Жестко, жестко. Came from, it closed. There's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Confringo. Confringo. Revelio. Так, вы там за стенами так темно. Есть тут что-нибудь? В принципе, у меня есть. Lumos.
Lumos. Полный люмос. Reparo. Не репера, а конфинга. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. И что-то нас сделает? This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Revelio. Как обычно, что-то надо простое сделать. А? Совместить нижний и верхний, вон, видишь? Не, они совмещаются, но там их куча же вариантов. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Вон, видишь, совмещены уже. И что? All the dates have symbols, and there are symbols on the dial. Revelio. Lumos. А, вот, все, я понял. На вратах тут стоят эти. Так, верхняя там, что непонятно. А, ну там какая-то морда или что там, какая-то нога. Внизу такой этот. Квадрат-треугольник внизу. А вверху там рога и нога. Рога-нога. Нормально. Так, где там? Это я успел. Matching the symbols did open it. Revelio. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Есть еще двери. Ну, наверное, те закроются. Ну ладно. А, вот она же. Так, кружок и восьмерочка, окей. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Revelio. Another dial solved. Impressive. Lumos. Nice work. Revelio. Lumos. Люмос. Полный. Так, погоди. Confringo. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. Люмос. Так, ты у нас зажигаешь. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Так, внизу какой-то треугольник. Там такой этот. А там уточка. Вверху. Внизу, короче, вверху уточка, внизу А.
Another not the welcoming sort, was he? Так. Есть. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Там Алиф сказал, что я его удивил каким-то образом. Ну, надо же иногда поиграть в этого, в Роршаха. Spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Again. Salazar Slytherin is not yet finished with us. Круцио. Ну, давай Круцио, фигарь. Сейчас будет крутая тема. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. Magic Could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Forever, ever, never, never, ever, forever. Forever, never, what do we ever. do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Так, что там? Левая. F правая. Ну ладно. Ready? I'm ready.
идеально все прошло. Are you all right? That pain. I would Добро have done пожаловать. anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's... Found it. May I have a look? Пьет все. Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Да. Бывает. Confringo. I see a way out. Best news I've heard all day. Revelio. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Revelio. Revelio. Это... Ну ты посмотри по карте, где животные тусуются. Можешь глянуть? А что? А что надо? Ариф. Ну, лапы есть на карте, и вот там, если подписано... Ну да, лапы. Какое животное там? А, да, там подписаны какие животные. На карте, да, там все подписано. Их можно это... ловить везде.
Надо, наверное, приближать, смотреть. Вон здесь нюхлеры. Ну и так далее. По животным еще погуляем. Или я один погуляю, или вместе погуляем. А что это за луна с плюсом? Не знаю. Так, все, здесь ключи, это та. Ну, идем по сюжетке. Так, что-то у меня Ну а там... что, словно по звонку, может, сработает? А? А что ты музыкалку не хочешь взять? Ну, можно и музыкалку. Ну, там надо по карте искать, и там далеко. Чего нам не хватает для них? Да там все хватает. Просто искать надо. Хочешь музыкалку выполнить? Ну, можно выполнить. Если хочешь. Ну ты садового. Так, что у меня там? Грозовых мало, невидимости мало. Шо? Шо? Взрыв. Нам нужен не взрыв. А болтрушайка у нас есть, можем перо ее взять. А? Что ты говоришь? Не слышно. Ну птица это, болтрушайка. Ну там еще вот чего-то не хватает или хватает.
Ну ладно, на это пофиг. Так, зелье взять и пойти. Угу. Так, зал картографии. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А, это походу сейчас будет второе испытание. Сделай ему Крутцу, а? Чтобы он успокоился. Чего? Крутцу ему сделай. Не хочет. Круцио не хочет ему делать. Видимо, она типа запрещенная магия. Так, куда-то что-то далеко. Меня вообще туда ведет. А, да, в Хогвартсе шли. Все правильно, правильно. Зал картографии, он внизу. Он внизу в самом, ты вспомни. Он под Хогвартсом. Ну ладно. Идем куда-нибудь, да что-нибудь приведет. Это будет второе испытание. Правильно, правильно, правильно. И добил. Во, молодец. Прям уважуха. Утилизация прежде всего. Я, говорит, психанул. А ты репару ему можешь сделать? Да, я вроде пробовал. Тогда еще. One up, one to go. Так, ну телепорт сюда был. Алоха Мора. Тут прям целый этот. Игрушечный телепорт. Мне вообще непонятно, где сейчас.
Нормально спустился. А, только спускаться не надо было. Наверное. Все, ты уже тут олохоборился. Зачем? Назад забежи. Там только сундучок, да, получается? Ну все, пошел по кругу. А. Так, где-то у меня ловилка. Ловись, рыбка. Книжка большая и маленькая. В принципе, за сундуком пришел только. Так, ну здесь у меня телепорт был. А, я вспомнил, что такое картография только сейчас. Это уже забыл. Ну где испытать? Там, где Хогвартса карта. Я вот только сейчас вспомнил. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen. Да? And I've been teaching a long time. Да? It is a joy to have Ну я such a вон student. знаю. Круто знаю. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Rookwood Castle. Revelio. Ревелио. Восьмерочку рисует.
и куды? Куда-то далеко. Далеко, далеко, далеко пасутся Нет, не козы. Если выйти за Хогвартс, может, трансгресснуть можно туда? Ну да, я так и сделаю. Полный трансгресс... Так, как раз мне тут продать надо. Не то. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Прям все это. I'm curious to know what's happening in Feldcroft. An incredibly unpleasant goblin called Belgroth. The Feldcroft borders Goblin Country. Some claim that Belgroth and his associates are in league with Ranrock. I don't know if there's truth to it. Whatever the case, their constant meddling is devastating business. Everyone feels unsafe. It's quite serious. What do you sell here? Glad you asked. I sell the finest array of beast byproducts you'll find in the entire countryside. If you don't believe me, feel free to look about. Eventually you'll return. They always do. What brought you to own a shop in Feldcroft? Beautiful place, isn't it? Although I admit I didn't choose it. It chose me. I was raised here. It's always been my home. As for the shop, I suppose my line of work chose me as well. I've always loved working with beasts. And my twin girls adore them. Wouldn't be surprised if they took over from me one day. Бывает. What do you have for sale? What are we in the market for today? Болтрушайка. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Так купи все, что у него есть. Нельзя туда трансгрессировать. Слышишь? Да не, это... Мне ничего не нужно. Я это могу получить просто на халяву все. Если бы это прямо сейчас нужно было. Ну, на метле так. А, ну это астрономический стол, которые появились. Так, ну в принципе, здесь полетаем. Классно, ты на метлу садишься, сначала какой-нибудь пиранет какой-нибудь эту. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Did you? Such arrogance. I was right not to be worried about you. You're the one who stole our goblin helm. Well, their goblin helm, but then it was ours. Oh, ah. You let Nora Craddock go, didn't you? How to wish you... Что-то ему много урона прилетело. Бывает. Ждать. Ждем. Сколько ты тут спать будешь? Of the here. Of the here. I am here. Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Let's go.
Полно let's и go. Revelio. Почему? Можно тут идти спокойно вперед. Закрыто. Ты там на заклинание сильно не попадаешься, а то я применю вот это. Где ты там? Ну, в принципе, большой контроль такой долгий. Чисто контролить. Ты ничего не видел, да? Что тут запрещенки? Использую. How nice of you to say. You can't stop Ranrock's rebellion! Ты выглядишь просто как, я не знаю кто. Так, угу. Ты прям гуманист. Освободил вас. Освободил, говоришь, от чего? От жизни? If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. Такие ровно именно в тот момент, когда они там разговаривают. И все выдают. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. И все рассказывают. You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. У нас был уговор, все рассказывают. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Да уже притачено. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Castle. Go, Castle. Сейчас там надо. Any special words you want me to pass on to your mum? Так, погоди. Чтобы прокачать Труцу.
Меня немножечко били. Чтобы оно на всех действовало сразу. Чего, кого? А, изучить? Не, я не хочу Круцию использовать. Прокачай Круцию, не, чтобы хочу, оно на всех действовало. Не хочу. Мне это не надо, я не буду его использовать. Давай в очки опыта. А? Чего, кого? Ладно, не про Круцию, говорю очки. В очки опыта. Какие очки опыта? Но я таланты не хочу тратить на Круцию. Ну, очки... Какие очки опыта? Не на Круцию, а другие какие-то эти, может. А у меня и так уже все есть. Прокачать можно. У меня все есть, все, что есть. Все, что надо, есть. One less human to worry about. Up for a bit of dying, Release me. Я, говорит, не буду использовать Круцию. I've had enough of И this. тут же Круцию. Just the beginning. Death from above. What have you done? I hate heights. А, я, кстати, забываю. Ты у нас что? Фокусирующая, фокусирующая. Ты у нас что? Максима. Максима. Ты у нас что? Этот. А, ты уже все. Ну ладно. Вовремя выпил. If the rumors are to be believed, you've taken... Там фокусирующее, что ли, зелье? Оно эти... Как их там называют? Меньшает. Ой, не то нажал. Хотел Ревелию, нажал тап. Ну, бывает. Еще одно выпил, молодец. Да этих зелий, они бесконечны сейчас. Относительно.
Единственное, сложно пользоваться ими. Ну не сложно, слишком муторно. Тут настолько неудобная система, надо нажать вот эту. Нажать, потом это. Нет, чтоб... Ну понятно, там под джойстик все делалось, а не под клавиатуру. Там уже внизу. Это типа огонь. I suppose that's the quick way down. Все. Я думал, что-нибудь посложнее будет. This looks like trouble. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I'd seen Bakar's tower countless times. Защитные очки для Квиддича. I heard something. I was hoping that was you. Да ну да. Просто их одеть, посмотреть. А, тоже точно так же выглядит. Revelio. Revelio. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber.
Второе испытание. Сейчас будут наши любимые душные эти красавцы. Ребелио. Revelio. Что это с тобой? Бывает. А на этот наверх он не поставится, и ты хотел поставить его? Погнали со мной. Так, что-то произошло. Нифига себе. Погнали со мной. Что-то она куда-то это. Оно там осталось. Не проходит он. Сейчас, может, откроется. Не хочет. Ну, лампочку сломал. Revelio. Ага. Так, как там прицеливаться? Неудачно. Ой, не то, опять нажал. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. I need to move it, move it. Wingardium Leviosa. I need to move it. Зайди в портал. Почти. I need to move it, move it. I need to move it. Так, это пропало.
А, ну это просто случай. Награда прям заслуживает своего этого. Так, есть еще вверху. Может, надо было с этой. Магия. Там же открыто, а что ты ищешь? Где что открыто? Ну, если обойти портал, там дверь открыта. Не, я сундуки. Портал там понятно. Ну ладно, пофиг. Все равно сюда вернуться можно будет в любой момент. Если надо будет. А ты можешь корчиться от боли или нет? Нет. Прощайте, други. Круто они тебя швырнули. Бывает такое. Так, чем бы вас? Ой, В принципе, в полет хорошо. Мне тут что-то совсем не нравится. А заморозку? Они немножко... О, у меня еще игра вылетела. Недолго музыка звучала. Да вот с этими зельями тут, конечно, такое себе. Она, по-моему, чуть-чуть сломалась. Сломалась. Да ну против этих вообще зелья не работают. Ну почему? Зелье это урон больше, и этот... И без отката. Ну, откат уменьшен сильно.
Точно-напросто. Один зелье. Второе зелье и все. Почти туда. Хорошо, ты большуна разгокал. Revelio. Ты что такое? Вот так это подсвечиваешься. Ну ладно. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Confringo. Была статуя. Нет статуи. Wingardium Leviosa. О. Сундучок внезапно. Там этот. Revelio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Что не шибко хочет. Зачем ты, не знаю. Revelio. Revelio. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Ты прям... Типа меняется это на это. Так, и что делать? Revelio.
So good, baby, baby. Это Питер у нас. Так, и что делать, что делать, что делать, что делать, где делать, Арих? Ты у нас спец по этим. По подсказкам. Так, это исчезло. Теперь появилось. Путь. Прощайте, други. Почти путь. Значит, это собирается на меня пытаться. А, это у меня там... Красиво. Прощай, короче. Ага. Интересно, я сломала этим ее? Прощайте, други. Это не появилось. Lumos. Lumos. А, вот так я не ходил, точно. Это же просто. Все же максимально просто. Ну, в общем, вот это я тебе и хотел подсказать. Рем говорит, хотел так сказать. Но возможность была упущена. Так, так, так. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. О, хайте. А это еще кто-то там. Мне что-то по башке прилетело. Что-то я не понял тоже. Что это было? Нет, все понятно, что было. Он просто прилетел. Это его оружие прилетело к себе? Или кто-то рядом был? Он немножко невидим. А этот видим. Это сломалось или надо в портал зайти? Ты у нас тут невидимка, да? Ну ладно, убей меня. А то
Зайди в портал, он видимый будет. Не, я заходил. Не, может быть, конечно, но я уже заходил, и что-то он не проявился, нифига. Один видимый, другой невидимый, когда ты в портале. Они поменялись. Поменялись? Может быть. А, ну в принципе, да, скорее всего. Да, вот этот невидимый, а тот видимый. Так, одного не стало. Одного забил. Вот он, видишь? Проявился. Вискувастый. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Там он там. Да. Попробуй, может, залезешь. А, тут еще и это есть штука. Что-то она делает, наверное. Не, просто поворачиваю. А, вот он быстро, все. Иди сюда. Так, она немножко сломалась. Ножка сместилась. Так. Ну, пока так, там посмотрим. Ребелион. Им немножко не понравилось.
Так, сундучел. Ну, почти так кнопка была нажата. Немножко застрял. Так, а зачем мне эта вообще штука? Ну ладно. Это просто это взять. Так, ну я понял, кто здесь. Так, ну это понятно. Пёс на тебя. Так, сейчас погоди. О. Ну, как обычно. Да ладно тебе нафиг. Хороший был удар. Сейчас у тебя эти заберу.
Не успел. Это вот ты вот это прокачивал, да, древнюю магию? Да. Ну, круто. Оно быстро набирается сейчас. Да, я быстро набирать и урон. Во-первых, вот с этих ударов у меня она вылетает больше. Потом, ну, быстрее набирается и урон еще. То есть 3 этих момента. Да тут древний, как говорится, что самое крутое, то и бери. А остальное все не важно. Вот знания крутые, нет. А не знание, видение нормальное, крутое, да. Все, бери крутое. Остальное не важно. Чтение духа. Ну да, чтение духа. Но это основное, в чем мы все должны проживать. Они вот эти знания в ловушки понасадили и все. Григорий там уже должен был выбраться, все знания у нас оставить, все, и дальше двинуться, через сотрудничество пойти. Все выдуманное вообще, от и до. А он все, он не смог отпустить вообще эти знания, такой держит, как этот. Не отпущу, ты еще руки трясутся, там непонятно что пишет, там слова заплетаются, там, ой, это жесть просто. Это настолько у него этот вчера настолько контроль был потерян. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Thank you. Артефакт из омута Сенька, верни мяч. Артефакт из омута памяти. Быстро. Кажется, очень легко так прошел. You're back. And in one piece, no less. Ну, конечно. Yes. 25 было этих зеленых отваров. Good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle.
In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will Pain. understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Very well. Professor. If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Where do you find the time? Сигай поговори. Популяция. Ах ты какой, ах ты все видишь, да? Ты знаешь, что я хочу. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Питер говорит, почему на этом Хогвартсе вырубаюсь? На Японии такого не было. А вот так. Снежок пошел. Плащ немножко сломанный. Бывает. Фартук опять превратился. Ревелия. Ревелия. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Брибиц. Ну, она такая игра медитативная, поэтому вас в сон клонит. Потомство. Самая смерть. С Диком. Ну, пойдем. Так, это... Музыкалка, это, окей. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda.
Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Бомбада. Пошли бомбарду. Так, что там надо? Раздобудьте дирикола. Окей, раздобудем. Сейчас ходим пока. Не, я бомбарду бы выучил. Перед тем, как куда-то идти. Да, бомбарду выучим. Просто тут Дик нас хочет видеть. Шляп. Полный шляп. Пять. Нормально шляпа. Dick's no herbology professor, but some plants here seem to be ready to harvest. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Окей. Так, что у меня есть? Спасите самку, купите магический предмет. Самца Фестрала у тебя еще. Так, а там он показывает тудемось. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Ага. Дымось нельзя, окей? Зима немножко достала. Only following orders. Ну, у вас тут это неплохо у фестралов. Да. Я фестралы тут классные. Сел на ветку на какую-то. Вот они, летуны. Заморозь, может, сначала его. Короче, всех разогнал. Ща кто-нибудь прилетит. Так, немножко... Не, его нельзя, когда он заморожен. Так, что его там это... удержит? Так, ты что-то тут неактивный немножко. Do cooperate, won't you? За ним беги. А чё ты не бежишь в его сторону? Когда он чуть-чуть поднимается, можешь попробовать в его сторону побежать. Ариф, не волнуйся. Вообще ладно. Так. Как их так нормально ловить, чтобы нормально ловить? Как его знает? А если перед ним встать? Перед ним встать. На определенном расстоянии и провести его через себя как бы в полете.
Он там специфическим образом убегает в другую сторону. Такой убежал. Да ё-моё. Прям убежал. Надо посмотреть, можно ли отменять. Допустим. Oh, no, you don't. Было на этих проверять. Летаете. Круцуем, пока корчится, спасаем. Круцуем. Жесткий ты. Не того. Но отменить можно? Не отменяет. Отменить нельзя, то есть надо сразу за один присест. Те, кто не летает, там, понятно, они ловятся. Бежишь за ним, так, заловить можно. Почему то одна шашечка, то 4? Какая шашечка? А на метле она не работает, вот это? Не. Ну, когда ты подходил, когда ты пытался поймать, там одна шашечка была, одного 4. Так, ты там что-то говорил, я вообще ничего не слышал, потому что громко было. Сейчас это сперва выполним. Когда ты одного поднимал, там одна шашечка была, а когда другого, там 4 было шашечки. Ну. Каждый там это по-своему ловится. Кто-то сложнее, кто-то легче. Шарик загнать Судема. Судема? Ну, это вообще элементарно. Катись. Погоди, я это хочу. Катишься? Не хочешь катиться? Ну ладно. Да Левиоси его. See if there's something you need. Тла. Небесная коса. Как она выглядит? 5 штук, ни хрена себе метла. I shall hope to do business with you again. Мы этого не видели ничего. That's been a pleasure. Thank you for your patronage. Пущай будет. That's been a pleasure. Но некуда деньги девать.
Небес коса. Рукоятки палочек, кстати, давай глянем. А там все то же самое. Revelio. Так, будем этих пытаться ловить. Чтобы он самца Фестрала продавал. Так, есть еще вариант такой. Видишь? Перебьем. Now, I'm only trying to help. Пам-пам. Далеко еще улетает. А эту кнопку нельзя потом нажимать еще? Не то, не того. Что она бросается? О, ты решил это убегать. Ну, переключилась. Кнопка не жмется. Вот это. Этот немножко сломался. Сломалась. Такой сломанный стоит. Тут опять, наверное, какая-нибудь есть простая штука их ловли. Ну, но мы о ней не они знаем. у тебя заменены, может, те не такие шустрые. А, типа эти слишком шустрые. Может быть. А Фуэ не хочет нажимать. А, я не ту кнопку нажимаю. Фуэ хотела, но я не ту кнопку нажимал. Бывает такое. Ловим, ловим. Мы половим. Но я могу сделать проще. Называется... Я их сделаю фестралами. В принципе, на дракончиков мы посмотрели. Дракончики прикольные, но... Сейчас я быстро заменю. Так, а где они находятся? А, в папке модов. Точно. Феникс, контент, пэкс, модс. Вот эти все. Задраганы. И запускаем. Гарантии, конечно, прям нету, но мало ли. А, там... Не, все нормально должно быть.
Ну, в плане того, что они возвратятся назад. Шейдеры. Хайте маленькие теперь. Ну вот, а то такие эти колбасы летали. Так, но они, по крайней мере, убегают. Это хорошо. Значит, их можно будет легко поймать. Почти. Они, по-моему, шустрее. Почти. Их надо через этот. А вы там откуда опять? You only have Ranrock to blame. Rebellion. Они что, при перезагрузке появляются? Не знаю. Подожди, а кормить их нельзя пока сразу, да? А я не успел. Ну, в принципе, он пока не улетает. А это хотя бы самец? Да, я сейчас еще половлю. Это не самец был. Спасите самца. Купите магический рецепт. В общем, драконов бы ты не поймал. Так, спасите самку, спасите самца, купите магический. Надо будет еще купить. А я деньги не истратил все на покупку. Ну ладно. Лети! Нет, там 3000 у тебя. Лети, лети. Лети, лети. Оба подкат. Кто еще? Ну все, наконец-то. Нет, или это опять сам. Все. Лети! Лети, лети. Лети, лети.
Так, пока летит. Да не надо больше. А? Чувак, кого? Да все уже, не надо больше. Не, я всех поймаю. Всех. Я для чего здесь пришел сюда? Он улетает, но... Спасать. Лови. Летел далеко. А те, которые сразу не улетают. Сейчас поймаем. Не уйду, пока не поймаю. Хо-хо-хо. Нифига ты там. Вот ломанулся. Нифига ты там убегать. Прям по всей этой. Вот. Не, он от меня ломится. Пошли уже за рецептом. Не, мне в любом случае их ловить, поэтому я их поймаю. Или еще сейчас, или потом. Но я пока здесь, что бы их не словить. Всех. Сейчас прилетят. Порежьте дуэлянку браконьеров, которые применяют редуктор. I know the bulk of it. Just how many witches are there? Так, опять я выпил что-то. Я не хотел пить. Ну ладно. О. Алёхамора. Я, видимо, Алёхамору еще снес. Когда я эту сносил. Ну ладно. Куда ты? Точнее. Settle yourself. I mean no harm. Revelio. Разрушение. Reparo. Revelio. Alohomora. Алёхамора.
Пошли. И кто тут? Revelio. Никого. Ты хочешь сюда Фестрала загнать? Не. Чтоб его спасти? Так, ладно. Пока тут шары, как бы... Так, ну как минимум этот работает мод на шары. Ой, на это. На управление мышкой. Шары вы где? Шаром покати. Где-то еще один шар. Они как-то слишком разбредены. Вообще явился как этот гром среди ясного неба. Слишком сиганул быстро. Вот эти вот четыре штучки, это вот шустрый какой-то прям совсем. Так, ну по крайней мере я самца поймал. Потому что пропало. Давай, садись. Садись. Да, пошли, трансгрессируй в этот. Магазин. Так, а что, не трансгрессируй? Что там надо? Фолианты и что? Тоже снес. А? Так там же у тебя есть указания, может. Это да. А, не... окей. Ну ладно. Сзади такой появился. Ха-ха-ха. Забыл. Ты не знаешь, что сзади у тебя кто-то находится. И палочкой махает. Let's look at what we have, shall we? Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Бывает. Вернитесь. Возвращаюсь.
Что тут? Are you ready, please? I don't have anything for this at the moment. Нереально. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Очередной биом. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ну, пойдем поразводим. Revelio. Идеальное место. Revelio. Ты, что там надо? Надо ентось. И все. Рецепт. Как говорится, много не бывает. Да они у тебя в загонах будут сидеть. Что ты сюда кормушки-то ставишь? Для других? Не знаю. Посмотрим. Фестрал.
Ворота закрой, то убегут. Ворота не закрываются. Нормально так, загон, да? Так, опять не то нажал. Мне кажется, надо было все-таки один загон оставить. Да это не важно. А то они по загонам гуляют, видимо. Ну вот закрываются ворота, ну что ты. А эти куда ушли? А, хавать ушли. А, они уже все сделали. Не знаю. Нифига не понял, что произошло, ну ладно. Пойдем дальше. Ты ловушку. Так, где тут выход? Кормушки поставил отдельно, вот они ушли. Короче, я что-то сделал, непонятно что. Где-то там. Дико. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Приходите, когда финиш будет какой-то. Потомство Фестрал. Нам их все-таки надо в загоне закрыть. Ждет 28 минут вынашивания, осталось. ждет потомство. 20. Так. Вот это, скорее всего. Из костей. Они же со смертью там. Я бы из костей дал. Да, вон играется, видишь, нравится им. Смотри. Хоба. Видишь, ему понравилось. Ладно, пошли, тут 20 полчаса еще. Бывает.
Задание. Опасное открытие. Себас. Дириколы еще надо. И Себас из Дирикола. Давай Дирикол найдем. Давай. Так, ну как минимум показано где. Wonder who lives here. Вы Дириколы? А, да, у меня это не стоит. А, я понял. Финал подвесил. Молодец. Соси его в сумку. Я вот Дириколов пришел ловить, и не Инфернал. Так, Дириколы. Идите-ка сюда. Там еще один. Инфернал. Assignment's all finished. Finished. Professor Howin will never believe this. Revelio. Levioso. Do cooperate, won't you? Everything's all right now. Revelio. Levioso. Кто там залевесился? Такие все пытаются убежать. Settle yourself. I mean you know Revelio. Все такие, но он нас убивает. Спасайтесь, кто может. А это миссия по спасению. Пошли отсюда. 5 из 30. Ну это охренеть. Ну нормально. А я вроде как всех поймал здесь, да? Это хорошо. Тогда трансгрессируем. Куда надо? Не знаю, куда. Я думаю, их тут 30. Куда это ты попал? Вы можете ускорить время, нажать... Textbook execution. Bravo. Чего там за браво? Короче, День хочет, видимо. Все-таки Дирикол.
Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Конечно, говорит. You must be precise Взорвем in все, your как wand говорит. movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, Так, the exploding Тудемос, charm is highly Эко, volatile. потом Ентос, Ентос и Ентос. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Так, Бомбардино. Ты. Так, сильный урон, собранный взрыв, который может разрушить тяжелый приветствие паразитов поблизости. Go ahead and try it on the pumpkins. Где там pumpkins? Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Textbook. Excellent. You have it well in hand. Excellent. Все, за excellent. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I Да, recall it учителя quite это у нас самая vividly. большая проблема. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I Не hid, понял, что такое останки. and moments later, the beast flew Останки right over my волшебника, head. который торговал яйцами. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question.
you would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Thank you. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Что у нас Сенька, еще? верни мяч. А? Чего? Thank you very much. Сенька, верни мяч. Используй закон для разведения. Так. Используйте Сибас. Смотрим, сколько там этого осталось. И, в принципе, на сегодня заканчиваем, наверное. А то все там такие засыпают, такие, когда он закончит. Такой, а все другие уже спят такие. Все, кто спят, им такие уже пофиг, потому что они спят. А побережье-то у тебя есть? Какое? Чего? Ну, где пещеры и это. Что-то я не вижу дверь. Так, там у нас что, развод? Там у нас побережье, там у нас разведение. Па-па-па-па. Еще 13 минут. Да, этих надо еще больше ставить. Ну пофиг.
Что это за путь такой интересный? Бомбарда, ты шо? Ну, бомбарда, фу, такой быть. Я брал эту. А бомбарда нифига не открывает. Так, угол, фольш, чего? Люмос, не хочешь воспользоваться? А зачем он нужен? Что там вверху? Почти. Туда стрельнул. Так, где тут выход? В какой стороне выход? Вот он. Я выход нашел. Ну, в принципе, на этом и закончим. Дарев? Ну да, завтра с музыкальной начнем. Тут все работает, у меня еще там комнатушка где-то есть. Чистая. Испытание, бой. Некроманта. %. Что-то еще там с боем связано. А, это просто новое открылось. Ладно, на сегодня все. Всем всего. Всегда. Бывает.